Good morning, all of you. So yesterday we have completed up to the design of shafts under the bending load. Okay. So far we have covered design of shafts based on torsion and design of shaft based on bending, and we are also solve the some example problems also. Okay. Now we are moving to the next topic, that is design of shafts subjected to combined torsion and bending. I am again repeating you, the shaft is a rotating element, that's why it is subjected to torsional effect, and at the same time on the shaft bearings, gears and pulleys are located. So for that reason also bending load applies on the shafts. So while designing a shaft, we are considering torsion and at the same time bending also, right? So far we have covered bending problems and torsion problems. Those two problems are solved by the equations. We know that equations in our solid mechanics. So torsion equation T by J, tau by R, G theta by L, and bending moment equation M by I, F by Y, E by R. So based on these two equations, we are designing the shaft. So and I am again repeating you, designing of shaft is nothing but we have to design the diameter of the shaft. Okay. So within the allowable stresses and loads and forces acting and torques and power requirement from the shaft. So based on these data, we are designing a shaft. So designing a shaft means we have to design the diameter of the shaft. So shafts, hollow shafts and solid shaft. So two shafts are there, right? So now coming to the today's topic, that is design of shafts subjected to combined torsion and bending, right? So power transmission shaft carry gears, pulleys, rotors. So that cause bending of the shaft in addition to the torsion. I have already told you that. So this carrying of gears, pulleys, rotors on the shaft produces the bending effect on the shaft. Already it is a rotating part, it is also subject to a torsion. So these loads are acting on the shaft bending and torsion. So its design must be based on induced stress as a result of the torsion and bending. So for this power transmission shafts, we have to design the shafts based on the results of torsion and bending, not subjected to only torsion and not subjected to bending, because these are power transmission shafts. So power transmission shafts carries various devices that are gears, pulleys and rotors. So these causes bending effects on the shaft. So for that reason we have to calculate the diameter of the shaft based on the torsion and bending load, right? So for this, we have to calculate the induced stress. For that, the maximum induced stress can be obtained by considering the following theories: Guest's theories, Rankine theories. Maximum Guest theory means maximum shear stress theory, and Rankine's theory means maximum normal stress theory. In our old syllabus, in the first unit of design of machine elements, ఈ థీరీస్ అనేవి వచ్చేటి మనకు ఒక 5 ఉండేటి, 5 థీరీస్ అనేవి ఉండేటి. బట్ ఇన్ అవర్ న్యూ సిలబస్ ఈ థీరీస్ తీసేసారు, మనకు అందులో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లు లేవు, రైట్? సో ఇక్కడ మనకు డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ మాక్సిమం ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెసెస్, ఇట్ డిజైన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నారు? ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెసెస్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ది టార్షన్ అండ్ బెండింగ్. ఈ టార్షన్ అండ్ బెండింగ్ వల్ల దాని మీద షాఫ్ట్ మీద స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అవుతాయి కదా, ఆ ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెసెస్. సో వాటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వేటి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం? గెస్ట్స్ థియరీ, దట్ మీన్స్ మాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ థియరీ. ర్యాంకిన్స్ థియరీ, మాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ థియరీ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద థియరీస్. ద మాక్సిమం వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇవి మనకి ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. సో మాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ థియరీ, దట్ మీన్స్ గెస్ట్ థియరీ, is commonly used for designing the shaft made of
ductile materials and the design of shafts made of brittle materials is based on the maximum normal stress theory. So maximum shear stress theory ductile materials మీద based అయి ఉంటుంది. Maximum normal stress theory brittle materials మీద ఉంటుంది అన్నమాట. సో maximum shear stress theory is commonly used for designing the shafts made of ductile materials. Shafts అనేవి ductile material అయి ఉంటే అప్పుడు we are going to calculate the induced stresses based on the guest theory, that means maximum shear stress theory. And whereas the material, the shaft material is brittle, so we have to calculate the induced stress. So we are moving to another theory, that is Rankine's theory, and it is also called as a maximum normal stress theory, right? Now we are going to discussing about the one by one. First we are going to discussing the guest theory. After that we are moving to the Rankine's theory. In guest theory, according to the maximum shear stress theory, the maximum stress due to combined load is. సో గెస్ట్ థియరీ ఏం చెప్తుంది మనకు మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ థియరీ అంటారు. సో మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ థియరీ కాబట్టి మనం ఇక్కడ మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో దానికి మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది. టౌ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ సిగ్మా టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 టౌ స్క్వేర్. సో సిగ్మా టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా టెన్సైల్ స్ట్రెస్. అది మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ నుంచి వస్తుంది, ఎం బై ఐ ఎఫ్ బై ఈ బై ఆర్ నుంచి. సో సిగ్మా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫార్ములా, ఎం బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ బై సిగ్మా టీ బై వై, అంతేనా? ఎం బై ఐ. సో ఎం సిగ్మా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఐ బై వై. ఐ బై వై అంటే ఏంటి? సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఎం. సో సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఏంటిది? 32 బై పై డి క్యూబ్. అండ్ టౌ టీ బై జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ బై ఆర్ నుంచి వస్తుంది. టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 టీ బై పై డి క్యూబ్. So we are going to substitute these two values in the equation. Tau max is equal to half square root sigma t means 32m divided by pi d cube square plus 4 into 16t divided by pi d cube whole square, because tau means 16t by pi d cube, right? So after simplification, finally we are getting tau max is equal to 16 divided by pi d cube square root m square plus t square. We have to remember this formula, right? Here the term m square plus t square is often referred as the equivalent twisting moment and is represented by Te. For solid circular shafts, maximum torque we know 16 by pi d cube Te. T place lo Te. So here Te means what? Tau max pi d cube by 16, where d is equal to diameter of shaft. In the same way, for hollow circular shafts, T is equal to tau max into pi d naught power 4 minus di power 4 by 16 d naught. Here d naught means outside diameter and di means inside diameter. So this is the maximum shear stress theory formula, right? Tau max is equal to 16 divided by pi d cube m square plus t square. In this, square root m square plus t square is known as equivalent to Te or twisting moment, right? So this is about the guest theory. Now we are moving to the Rankine's theory, that is maximum normal stress theory. Here normal stress theory sigma T max half into sigma T, same equations, but here the sigma T is adding addition to this equation. Sigma T plus square root sigma T square plus 4 tau square. Now substitute all values. Sigma T ante manaku bending moment equation nunchi 32m by pi d cube square root 32m by divided by pi d cube square plus 4 into 16 divided by pi d cube whole square. So overall simplification, we are getting 32 by pi d cube into half into m plus square root m square plus this is t square. Print mistake ikkada. Here it is a t square. Okay. Here the term of m plus m square plus t square is called equivalent bending moment and is represented by me. So now for solid circular shafts, me is equal to sigma t max pi d cube by 32, right? This is zp. Understood? So zp. So sigma t max is equal to, so for hollow circular shafts, me is equal to sigma t max
pi into d naught power 4 minus di power 4 by 32 d naught. Okay, so these two theories are going to calculate the induced stress while the shaft is subjected to bending and torsion, right? So if the shaft is subjected to bending and torsion, right, we have to calculate the induced stresses based on the two theories, two maximum theories, that is Guest theory, that is maximum shear stress theory, and Rankine's theory, maximum normal stress theory. So, and another one we have to remember that Guest theory is applicable to ductile materials while the shaft is made with ductile materials. At the same way, Rankine's theory is applicable for the shafts made with brittle materials. Okay, you have to keep these points in your mind. Now we are going to solve some of the problems based on the combined load. Okay. So first problem to observe, a solid shaft is subjected to a bending moment of 346 kilonewton mm and a torque of 1150 kilonewton mm, right? So determine the diameter of the shafts given the factor of safety as 6 and assuming ultimate bending stress as 690 Newton per mm square and ultimate shear stress is 516 Newton per mm square. So what we are going to calculate here, diameter, that means design, right? Here in the problem, he has not mentioned the combined load, but here he has given the values, bending moment value and torque value. So మనకు గుర్తుకు రావాలి వెంటనే this problem is subjected to combined bending moment and torsion, right? So based on that formula we are going to calculate. Okay, so we are going to apply maximum shear stress theory and maximum normal stress theory. So maximum shear stress theory, T is equal to, it is a solid object, that means solid shaft. So we can apply this formula, tau max into pi d cube by 16 and ME is equal to sigma T max pi d cube by 32. Both these two formulas are applicable while calculating the diameter, right? So now coming to the problem, first we have to go, we are going to write the values, given values. So torque T is equal to 1150 kilonewton mm. Now we have to convert it into newtons. So 1150 into 10 cube Newton mm, and bending moment M is equal to 3460 kilonewton mm. So 3460 into 10 cube Newton mm, right? Now maximum bending stress 690 is divided by 6, because it is a ultimate stress we have to divide it with this factor of safety. So 690 divided by 6, 115 Newton per mm square, that is sigma T, and tau max 516 divided by 6, 86 Newton per mm square. Now according to the Guest theory, T is equal to square root m square plus t square. So m square 3460 square plus 1150 square, ఈ రెండు వాల్యూస్ వేస్తే మనకు 3646.107 కిలో న్యూటన్ ఎంఎంలో వచ్చేస్తుంది. సో ఇవి డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకు, బట్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మెయిన్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ దీన్ని కిలో న్యూటన్లలోనే ఉంచుకున్నాం, కిలో న్యూటన్ ఎంఎంలలోనే 3460 ప్లస్ 1150 అట్లనే ఉంచేసి ఓవరాల్గా స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఏంటి 3646.107 కిలో న్యూటన్. So after getting this value 3646.107 Newton mm, now we are going to substitute this value in TE, tau max pi d cube by 16. So from this D is equal to 16 TE by tau max into pi, so cube root, so 16 into tau max value, TE value already we are getting 36, we have
3646107 divided by 86, this value 86 and pi. From this we can get the 60 mm. Now according to the Rankin's theory, effect of bending moment ME is equal to, already we have calculated, half into m plus square root m square plus t square, half into 3460 plus 3646.107. So by this we are getting 3,553.053 kilonewton mm, 3,553.053 Newton mm, right? So we are having the formula ME is equal to sigma B max pi d cube by 32. From this, d is equal to cube root 32 into 3,553.053 divided by 115 into pi. By this, we are getting 68 mm. So, diameter of the shaft d is equal to 68 mm. ఈ రెండిట్లలో ఏది పెద్దది 60 or 68? 68. So, we are going to take the 68 mm value, right? Now going to solve the second problem. A solid shaft of steel is subjected to a bending moment 3000 Newton meter. Similar problem, and a torque of 10,000 Newton meter. The shaft material has the ultimate tensile stress 700 Newton per mm square and ultimate shear stress 500 Newton per mm square. Considering the factor of safety 6, determine the diameter of shaft. Similar problem. So first factor of safety ఇచ్చింది కాబట్టి వాటిని మనము shear stress values తో డివైడ్ చేస్తే 500 divided by 6 83.33 Newton per mm square. Permissible tensile stress 700 by 6 116.667 Newton per mm square. According to Guest's theory, T is equal to square root m square plus t square, 3000 square plus 10,000 square చేస్తే మనకు T వాల్యూ వస్తుంది 1044037 Newton mm, right? So also T is equal to formula ఉంది మనకు T వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత tau max into pi d cube by 16. Rankins theory gets theory లో మనం చేసిందే అది, ఓకేనా? tau max అంటే ఏంటి? 16 divided by pi d cube m square plus t square, right? సో ఈ వాల్యూని ఏమనుకుంటున్నాం మనం? TE అనుకుంటున్నాం. సో 16 divided by pi d cube TE అన్నమాట. సో ఈ TE చేసే ముందు ఏం చేస్తున్నాం? m square plus t square ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఈ టోటల్ హాఫ్ ఇంటూ m plus m square plus t square ని ఏమనుకుంటున్నాం? m అని అనుకుంటున్నాం, ME అని అనుకుంటున్నాం. సో ME ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? సిగ్మా టీ మ్యాక్స్ పై డి క్యూబ్ బై 32 అయింది. ఓకే, సో డి వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చేసి 86.09. అట్ ద సేమ్ టైం ME ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m ప్లస్ m స్క్వేర్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్. అది చేస్తే మనకి ME వాల్యూ వచ్చింది. ఈ ME వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డి వాల్యూ వచ్చింది. రెండిట్లలో ఏది ఎక్కువ? 83.716 mm, 86.09 mm. So this is bigger one. So we are considering this as a diameter of the shaft. So third problem, a shaft and lever system shown in figure 2.4 gives rise to both bending torsional shear stresses. If the shaft is to be the lever తో ఇట్లా మనం రొటేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? ఇది shaft and this one is the lever. So the shaft and lever system shown in figure 2.4 give rise to both bending and torsional shear stresses. If the shaft is to be held to a maximum shear stress of 160 Newton per mm square, find the maximum load that can be applied to the end of the lever. So here we are going to calculate this P value. Here, observe here, if the shaft is to be held to a maximum shear stress. So maximum stress అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం థియరీ తీసుకుంటాం? గెస్ట్ థియరీ తీసుకుంటాం అన్నమాట. So based on that guest theory, we are going to calculate the maximum load that can be applied to the end of the lever. సో ఇక్కడ ఈ లివర్ ని మనం పట్టుకొని తిప్పితేనే ఇక్కడ టార్షనల్ ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి, అండ్ బెండింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఈ షాఫ్ట్ మీద పడుతుంది కాబట్టి లోడ్ అనేది ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ. సో find the maximum load that can be applied to the end of the lever. So మనకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చిండు. సో ఇది 40 mm diameter of the shaft diameter ఇచ్చేసిండు. సో ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్ కి 420 mm డిస్టెన్స్, అండ్ ఈ లివర్ డిస్టెన్స్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ కి 180 mm. ఓకే, సో
మనకు టార్షన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, టీఈ మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ థియరీలో టీఈ అంటే ఏంటి, స్క్వేర్ రూట్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్. ఓకే, అంటే నీకు బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ కావాలి, టార్క్ వాల్యూ కావాలి, ఓకేనా. ఎం వాల్యూ టీ వాల్యూ రెండు కావాలి కాబట్టి ఎం వాల్యూ ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు. బట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ పి. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటి, ఈ ఎండ్ వరకు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇదేంటి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో పి ఇంటూ 420 mm. సో దాన్ని మనకు మీటర్లలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 0.42 న్యూటన్ మీటర్. నెక్స్ట్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్. ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ నథింగ్ బట్ టార్క్. సో ఎఫ్ ఫోర్స్ ఇంటూ రేడియస్. సో ఫోర్స్ ఎంత, హౌ మచ్, పి. రేడియస్ ఇది ఎంత, ఈ డిస్టెన్స్ 180 mm. సో దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 0.18. సో వీఆర్ గెట్టింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ అండ్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ load P. So P into 0.42 Newton meter, P into 0.18 Newton meter. Why we are getting 420 into meter? Because it is in mm. For simplification purpose, we are converted it into Newton meter, right? So according to the guest theory, here he is mentioned in the problem maximum shear stress theory. Equivalent twisting moment T is equal to square root m square plus t square. Right, so substitute these two values 0.42 p whole square plus 0.18 p whole square. After simplification we are getting 0.457 p Newton meter. So now we are converted this meter into mm. So we can multiply with this term into 10 cube. So 457 p Newton mm, we are getting 457 p Newton mm. So substitute this T value in T is equal to tau max pi d cube by 16. So T means 457 into P. Tau max value already in the problem is mentioned 160 Newton per mm square, and pi d cube by 16. D is equal to 40 mm diameter. So 40 mentioned is num. So after simplification we are getting P is equal to 4399.6 newtons. So here T is equal to tau max pi d cube by 16. T value మనకు వచ్చింది 457 into P. Tau max value 160 అని ఉంది, and pi d cube D value 40 అని ఉంది by 16. సో ఇక్కడ తెలియని టర్మ్ ఒకటే P, సింప్లిఫై చేస్తే we are getting 4399.6 newtons, right? Next, last problem today. A shaft supported at ends in a ball bearing carries a central load of 1000 newtons and is used to transmit 8 kilowatts at 100 rpm. The distance between the centers of bearing is 2.8 meters. If the allowable tensile stress is 45 newton per mm square, determine the size of the shaft. Based on this data, we can draw this diagram. A shaft supports at ends in a ball bearing. So this is a shaft and its ends are in bearings. So here there is some reactant force is acted. We can designate it with RA and RB because it is a AB. So here reaction RA and RB because these two ends are supported on bearings, and it carries a central load of 1000 newtons and is to transmit 8 kilowatts at 100 rpm. So P value 8 kilowatts power and it is converted into watts. So 8000 watts and N on 100 rpm, and allowable tensile stress is 45 newton per mm square. Now we are going to calculate the size of the shaft, right? So here maximum tensile stress ఇచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరిగా ర్యాంకిన్స్ థియరీ యూజ్ చేసుకోవాలి. ర్యాంకిన్స్ థియరీ అంటే ME is equal to sigma B max into pi d cube by 32. In that, first we are going to calculate the ME value. ME value means half into M plus M square plus T square. So here M value we need and T value we need. So for that reason torque, first we can calculate torque by power transmission.
because we are having power value and RPM value, rotational value. By that equation, we can get the torque value 764.33 Newton meters. So P is equal to 2 pi nt by 60 నుంచి మనం T value అనుకున్నాం. And maximum next we need M value. So for this, maximum bending moment acts at center C, because a central load of 1000 Newton and it is acted on the shaft. So maximum bending moment is also occur at center C. So for that value, M is equal to WL by 4. ఇది మనకు strength of materials లో వచ్చింది, solid mechanics లో WL by 4 అని. So load ఎంత 1000 here and length of the shaft 2.8 divided by 4 చేస్తే నీకు M value వచ్చింది. ఇవి రెండే మనకి ఇందులో తేడా. So now you can directly substitute these two values, 700 plus 764.33. You are getting 868.218 Newton meter, 868.218 Newton mm, right? So we are having ME value. Now you can substitute this value in ME is equal to sigma B max pi d cube by 32. D is equal to, from this equation, substitute 868.218 here and sigma B max 45 Newton per mm square and pi d cube by 32. From this, you can calculate D value. So you can get the 58.15 mm, right? In the similar way, next problem also you can solve, right? So with this, I am concluding today's session. Thank you.